In the last class, we have discussed fresh water, surface water, types of surface water. You already discussed fresh water. Okay, today we are going to discuss saline water. What is meant by salinity? What is meant by salinity? It means that when water contains a large amount of salt, then it is called saline water. For example, oceans and seas. Oceans and seas contain a large amounts of salts. A large amount of salt dissolved in ocean water or sea water. So that is saline water. For example, salinity of water, expressed in parts per million, ppm. What is meant by parts per million? What is meant by parts per million? Parts per million means 1 gram of salt in 10 to the power of 6 grams of water. When 1 gram of salt present in 10 to the power of 6 grams of water, it means this is 1 ppm. This is 1 ppm. Okay. When 10 grams of salt, in 10 to the power of 6 grams of water, this is 10 ppm. 10 ppm. For example, what is meant by 20 ppm of NaCl? What is meant by 20 ppm of NaCl? What is meant by 20 ppm of NaCl? It means 20 grams of NaCl in 10 to the power of 6 grams of water. 20 grams of NaCl in 10 to the power of 6 grams of water. Okay, what is meant by 35,000 ppm? 35,000 ppm. What is meant by 35,000 ppm? Saline water has 35,000 ppm. Okay, 35,000 ppm saline water. It means 35,000 grams of salt in 35,000 grams of salt in 10 to the power of 6 grams of water. 10 to the power of 6 grams of water. This is ppm. కాబట్టి saline water అంటే ఏంటి? saline water అంటే వాటర్లో గనక హై అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ కనుక డిజాల్వ్ అయితే దాన్ని saline వాటర్ అంటాం. ఓకే, saline వాటర్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ని పార్ట్స్ పర్ మిలియన్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. పార్ట్స్ పర్ మిలియన్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ppm? What is meant by 1 ppm? 1 gram of salt dissolved in 10 to the power of 6 grams of water. What is meant by 20 ppm? 20 grams of salt dissolved in 10 to the power of 6 grams of water. But the sea water has 35,000 ppm. It means if you take 10 to the power of 6 grams of water, it has 35,000 grams of salt. That is ppm. Okay, clear? Right. Okay, what are the characteristics of the saline water? What are the characteristics of the saline water? This is a saline water. It has a much amount of salt, largest source
Okay, ocean water and sea water, largest source. Saline water is largest source. Okay, next, source of common salt. NaCl is prepared from seawater. Seawater. Okay, so saline water is a source of common salt. Common salt means that NaCl, sodium chloride, not useful for consumption or any other purposes. కాబట్టి జనరల్గా సలైన్ వాటర్ మనకి నేచర్లో ఎక్కువగా ఉండదు. సలైన్ వాటర్ అది మనకి డ్రింకింగ్ పర్పస్కి యూజ్ కాదు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సోర్స్ ఫర్ NaCl. ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సోర్స్ ఫర్ NaCl. సోడియం క్లోరైడ్కి గుడ్ సోర్స్ ఏంటంటే ఈ సలైన్ వాటర్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద రైన్ వాటర్? కాబట్టి when water present in oceans undergo evaporation. Okay, clouds are formed in the atmosphere. That is pure water. Okay, this water is come as rain water. So what are the characteristics of the rain water? Pure natural form. This is pure natural form. Surface water, and it has medicinal value. Rainwater has medicinal value. Fit for drinking. Rainwater is fit for drinking. Dissolved gases. Covered air contains carbon dioxide, sulfur dioxide. Okay, sulfur trioxide. So these gases are dissolved in rainwater. Air contains carbon dioxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide. When water is come as rain, the form of rain, these gases are dissolved in rainwater. For example, carbon dioxide dissolved in H2O gives rise to H2CO3. Sulfur dioxide dissolved in H2O gives rise to H2SO3. Okay, SO3 dissolved in water gives rise to H2SO4. So rainwater has dissolved gases. Why rainwater has dissolved gases? Already some gases are present in the atmosphere. Carbon dioxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Okay, so during rainy seasons, these gases dissolved in water and forms carbonic acid, sulfuric acid and sulfuric acid. Okay, so fit for drinking. What are the characteristics of the rainwater? Pure natural form, surface water, medicinal value, fit for drinking and dissolved gases. What type of gases dissolved in rainwater? So carbon dioxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide mainly, and nitrogen oxides, some amount of nitrogen oxides. Okay, next, underground water. Underground water source, rainwater. Okay, what are the characteristics of the underground water? Obtained by digging, presence of salts, presence of germs. Okay, presence of salts and the presence of germs. Generally, groundwater has salts. Earth crust has various type of salts. Okay, when the water is flown into the earth, some salts are dissolved into the water, especially magnesium chloride, sodium nitrate. All nitrate salts, all nitrates are water soluble. So that's why some salts are soluble in
groundwater. Okay. Next, this water contains germs. Okay. Underground water has germs, presence of salts, especially nitrates. While all nitrates are soluble in water. So groundwater has much amount of nitrates. Much amount of nitrates. Okay. Source is rainwater obtained by digging. Next, you will discuss latent heat of fusion. Now we are going to discuss latent heat of fusion. What is latent heat of fusion? See, what is meant by latent heat of fusion? This is ice. This is ice. Ice is a solid. Ice is a solid at 0 degree centigrade. When some amount of heat energy is supplied, ice is converted into liquid. When some amount of heat energy is supplied to the ice, this ice is melted and is converted into H2O liquid. So in this process, temperature is constant. Temperature is constant. So what is the latent heat of fusion? The amount of heat energy required to convert 1 gram of ice into 1 gram of solid ice into liquid is called latent heat of fusion. In this process temperatures remains constant. ఎందుకు all the supplied heat energy converts ice into H2O liquid. Once H2O liquid is formed, when you supplied heat energy continuously, the temperature of the water increases. The temperature of the water increases. మనము ఐస్కి హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఐస్ ఏమైంది? H2O లిక్విడ్గా మారింది కదా. అప్పుడు దాకా టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి లిక్విడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నువ్వు హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే అప్పుడు H2O యొక్క టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్? చూడండి, when ice is subjected to heating at 0 degree centigrade, when ice is subjected to heating at 0 degree centigrade, no change in temperature. Okay, ice is converted into liquid. Heat is stored in the water in the form of latent heat. మనం సప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీ అంతా లేటెంట్ హీట్ ఫామ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో వెన్ ఐస్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు హీటింగ్ అట్ 0 degree centigrade, no change in temperature. టెంపరేచర్ చేంజ్ కాదు. నెక్స్ట్, ఐస్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్. ఐస్ మొత్తం లిక్విడ్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, హీట్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద వాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లేటెంట్ హీట్. ఓకే. నెక్స్ట్, okay, this is the definition of latent heat of fusion. It is the amount of heat required to change 1 gram of solid to liquid without any change in temperature is called latent heat of fusion. So you have various type of liquids. Different liquids have different latent heat of fusion. Okay. కాబట్టి మనకి డిఫరెంట్ లిక్విడ్స్ ఉన్నాయి. అన్ని లిక్విడ్స్ కి ఒకే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ లిక్విడ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ హీట్ కెపాసిటీస్. సో ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు చేంజ్ 1 gram of solid to liquid without any change in temperature is called latent heat of fusion. We are talking about water. మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? వాటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. కాబట్టి వాటర్కి for ice this value is 80 calories per gram. 1 gram water takes 80 calories of heat energy.
ఓకే, 1 గ్రాము వాటర్ ఐస్ లిక్విడ్గా మారాలి అంటే 80 క్యాలరీస్ ఎనర్జీని అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇంకా ఒకసారి మనం 1 గ్రామ్కి 80 గ్రామ్స్ సప్లై చేసిన తర్వాత ఇంకా హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే H2 యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఫర్ ఐస్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 80 calories per gram. At 0 degrees centigrade, water can exist either solid state or in the liquid state. At 0 degree centigrade, water and ice are at equilibrium position. Both are coexist at 0 degree centigrade. Okay, once the ice melts to water, ఇప్పుడు ఐస్ మొత్తం వాటర్గా మారింది కదా, మళ్ళీ హీట్ సప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? That once the ice melts to water and if the supply of heat is continuously, then the temperature of water increases. అప్పుడు వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. దీన్ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటారు. Different liquids have different latent heat of fusions. All the liquids do not have the same latent heat of fusion. Why? అన్ని లిక్విడ్స్ కి ఇప్పుడు వాటర్ ఉంది, వాటర్ 1 గ్రాము వాటర్ ఐస్ లిక్విడ్గా మారడానికి 80 క్యాలరీస్ కావాలి. అదే 1 గ్రామ్ బెంజిన్ సాలిడ్ ఉందనుకోండి ఫర్ సపోజ్, అది లిక్విడ్గా మారాలనుకోండి 80 క్యాలరీస్ కాదు, డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ కావాలి. Why? Because of a specific heat capacity. What is meant by specific heat capacity? So, the increase in the temperature of liquid depends on the specific heat capacity of the liquid. Okay, what is meant by specific heat capacity? The amount of heat required to raise the temperature of the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree centigrade. నీ దగ్గర 1 గ్రామ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంది, దాని టెంపరేచర్ని 1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచాలి, ఎంత హీట్ ఎనర్జీని మనం సప్లై చేయాలి, దాన్నే స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటాం. ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ బై 1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. దాన్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటాం. ఓకేనా, డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీస్. ఇప్పుడు ఐరన్ అండ్ స్టీల్ okay do not have same specific heat capacity, okay, because of structural composition is different. Iron and nickel and copper different specific heat capacities. So different liquids have different specific heat capacities. So all the liquids do not have same specific heat capacities. In case of water, the specific heat capacity is 1 gram. 1 calorie for 1 gram. అంటే వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ని 1 గ్రామ్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ని 1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచాలంటే 1 క్యాలరీ కావాలి. దాన్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే.